other ways, the same is a thief and the loper. Amen. Bible kamba kuti muntu amene amangena muchinyanja ship mchana mbelele okapena nkosai wamene amangena mwashipo okapena mbelele without using the door. Bible kamba kuti is a what? Is a thief. Amen. Hallelujah. Bible kamba kuti there is a door, and this door muntunga sanangenele pa door, which simply means is not a what? Is not a shepherd. Is a thief and is a lover. Amen. Then it is something Jesus Enzoshita explained to the disciples. And Bible kamba kuti pa 6 kamba kuti even if Yesu Kristu anasta explain, but the disciples swanashte understand. Amen. Jesus akamba kuti kulinkosa andinkosa mwamene simankala muntu aliyense wamene samasenisa do kungena munkosa is not a what? Is not a shepherd. Amen. Hallelujah. Just like you and me, mwamene sinamvesesele okapena understanding yatu yankalako patari pali scripture. The same way even the disciples will understand. Amen. He who comes not using the door into the sheepfold of the sheep, the Bible says the same with the thief and the lover. Amen. Hallelujah. I've entitled this message, Jesus, the shepherd and the door. Hallelujah. Nasta okapena mutu samene tisapo sanapo pasiku ya lelo nikamba kuti Yesu is a shepherd and a door. Hallelujah. Okapenda a good shepherd as well as the door. Amen. Ndiye nkosa ni wotu ni wokonka. Then shepherd in chani ni mai mchinyanja Kachema. Okay, mbusa. Baba kama kuti mbusa wene sana ngenele pado munkosa si mwine watani wankosa. Sanestanta waza kuti there is always a door. Muli vintu vili vonse. And the muntu aliyense wamene amangena without using that door, the Bible says is a thief and a what? A lover. Amen. Bible kamba kuti Jesus begins to explain pa number 9. Pa number 8. And all that thieves and lawbreakers, but the sheep did not hear them. Verses 9. For I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and I shall go in and out and find pasture. Amen. Then Jesus Christ ambosta explained to say, Simuna mesese ine wamene I am the door. Amen. And the muntu wamene azange namo azapeza chipurumuso and azachita branch azapeza pasture. Azapeza zonse zofunikila. Chanechitanta uzakuti muntu aliyense wamene amangena mudoi Yesu yamene akamba kuti ndiye do akamba kuti azankala na umoyo and azanga life yake zachita bwanji izankala secured. Amen. Somebody, I need 2 brothers so I show you something. 2 brothers watari kopaline gatmuzo ndi watari kopaline bwana. Hallelujah. Okay, you stand like this. Kwa nini mwana pino ni kote? Okay. Mafupi ni watari. I need brother come. Eh? Aha. Stand like imidani ukwe. So, yangarani come and stand there. Ni watari abaye? Okay. So ndapuna mnyomole manjato. Aha. So Yesu Kristo akamba kuti is a door. Amen. And akamba kuti tizangena, tizachoka, tizangena,
tizachoka life yake. Vachinyanja musaleke. Vachinyanja lead for me 10:9. 10 verses 9. Ine ndine komo. Ati Yesu ndiye chani? Komo. Ndiye chani? So Wina olowa ndine. So meaning that wamene azachita bwanji azangenamo azachita bwanji azapeza azapulumutsidwa. Meaning that entering this door tizapeza chani nazalowa nazatuluka azalowa azachoka mpusa azachita bwanji azapeza mpusa. Meaning that kungena mdomu muntu ngati sana ngene ido sazapeza mbusa. Amen. So Jesus is the door. So by entering this door, meaning that nizapeza mbusa, nikachoka uyu mbusa azachita bwanji azanisogolela. Amen. So now Yesu Kristo akamba kuti muntu aliyense wamene samangena using the door is a thief and is a loper. Amen. Aliyense wamene sanangene pali Yesu apa, meaning that sana promusidwe. Amen. Uyu ni waboza, meaning that anapita kumbuyo. Hallelujah. Amen. Bible kamba kuti, thank you very much. Bible kamba kuti, if Jesus Christ is the door. Hallelujah. The question is, ankala bwanji, okay, chapela bwanji kuti ankale door. Pamene titaonela kuti Yesu Kristo is the only door. Let's go in the book of Hebrews chapter 13 verses 20. Somebody to help me. Hebrews chapter 13 verses 20. Amen. Hebrews 13 verses 20. Ikamba kuti bwanji. If you are there, say amen. Amen. Hebrews 13 verse 20. Verse 20. Part 20. Koma mulungu wamtendere amene anabwera naye wotuluka mwa akufa mbusa wamkulu wankosa ndi mwazi wa chipangano. Amen. Listen, mumvese sai. Akamba kuti mbusa wa mkulu, uyu mbusa wa mkulu ni ndani? Uyu mbusa wa mkulu ni ndani? Ni Yesu wa Then akamba kuti is a door, akamba kuti Yesu Kristo kuti ankale mbusa wa mkulu. Anachita bwanji? Chosata no, where Bible kamba kuti ni mbusa wa mkulu, then mulichani. Kupitila mulichani. Mbusa wa mkulu wankosa ndi mwazi wa chipangano. So meaning that Jesus Christ is a shepherd. Amen. Then akamba kuti it's a door yamene tinga ngenele ponchani, it is the blood. Hallelujah. Amen. So the door yamene timangenamo, the door yamene tikamba kuti wamene sana ngene using the door, meaning that Yesu Kristo anabwela shedding the blood for the remission of our sins. Akamba kuti muntu aliyense wamene amangena muri Yesu afunika kupita mwazi wake. Hallelujah. Amen. Because mwazi wa Yesu umachosa chimo. It washes away our what? Our sins. So ngati life yatu sinachitebwanji, ngati blood ya Yesu sinachitebwanji, sinati sambike, meaning that tikalipanja. Hallelujah. Hallelujah. Yesu akamba kuti is a door. Then when we read with the book of Hebrews chapter 9:22, it kamba kuti without the shedding of the blood, there cannot be what? A remission of sin. Ngati mwazi kulipe kwa mashimo. Then the book of Leviticus chapter 17 verses 10, 11 and 12. Ikamba kuti life ilimchani ilim blood.
Amen. So Yesu akamba kuti na ni mwazi wa Yesu. Tikapita mu mwazi wa Yesu, machimo yatu ya kululukiwa chitandauza kuti stizangala chimozi mozi. Mupusa wa mukulu azachita bwanji azasokolera. Hallelujah. Bible kamba kuti when we enter in that door, Bible kamba kuti we shall find what pasture. Hallelujah. Hallelujah. Some of us, the reason why mulungu sati sokolela ni kambaka kuti stinangene using the door. Hallelujah. The reason why it is because stinangane kuti Yesu kambaka kufa kwake, kambaka imfa yake. That's why siwana kuti mulungu aselenza pali moyo wake. Baba kamba kuti tizange na tizachoka. Meaning that that's branch azati sokolela. The book of Psalms chapter 23 verses 1. Baba kamba kuti the Lord is the one. My Lord is my what? I shall do not what? It makes me write down in what? Hallelujah. So Yesu Kristu tikangena using the door. Akamba kuti azati sokolela. Hallelujah. Akati sokolela umoyo watu suzachita bwanji suzakala chimozi mozi. Hallelujah. Hallelujah. Nisiva, some of you are mukali but to understand. That's why Bible kamba kuti Yesu Kristu pamene anawapasa palapo so anamvesese not until anachita bwanji anapeza. Hallelujah. Ngati mufuna chipulumuso kulipe njira inangu apart from kupita mulinja njira yamene Yesu anaikako. Chifukwa tikapita mto yamene Yesu anaikako, we shall live the fulfilled life. Hallelujah. Verses 10. Bible kamba kuti verses 10. The same John chapter 10 verses 9 to 10. Hallelujah. Amen. John 10. Start from 9, my dear. Okay. Pa 9. Ine ndine komo. Ngati wina alowa ndi ine. Azapulumu sidwa. Nazalowa, nazatuluka. Nazapeza mbusa. 10. Siku za mbala koma kuti aikabe ndikupa ndikuononga ndaza ine kuti ankale ndi moyo. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus kasakamba kuti ine ndine a good shepherd nikakusokolelani. I'll not only provide, but Bible kamba kuti even munjira ya vitu voipa nizachita bwanji nizakusokolelani. Akamba kuti even though I walk through the valley of shadow of death, I shall not do what? I shall not fear any evil. Akamba kuti ima mukangena muri do na kusokolelani simuzayopa chintu chiri chonse. Even in the midst of your enemies, I am going to prepare what? A table for who? For you. Hallelujah. Let me tell you, bantu wamene mulungu anachita bwanja anachita sanctify na blood yake. Bible kamba kuti even in the midst of their problems mungu kamba kuti azankala now. Even in the midst of my problems Bible kamba kuti mulungu he prepares a table for them. Amen. Hallelujah. Listen, you need to understand to say anangena mulito. Bible kamba kuti Jesus is a shepherd. Standa kuti amusogolela. Then when you read the book of John chapter 16, akamba kuti Yesu akamba kuti pamene nienda sinza kusiani momweka. Zakutumizirani chani mpamvu ya mzimu izachita bwanji izakusogolelani. Standa kuti Yesu Kristu is not only a door. Yesu Kristu si chipulumuso chabe, but also is a spirit. Muzimu uzachita bwanji uzakusogolela. Akamba kuti
kuti muzimu ukatsogolela uzatipunzisa zonse uzachitabwanji uzanetinachitabwanji zanetinapunzila. Hallelujah. Hallelujah. I am talking about people pamene vanangena palito pamene blood ya Yesu inachitabwanji inachita sanctify. Bible kamba kuti vazaenda na evi even pamene vantu vayopa mfiti veve sivazayopa, pamene vantu vayopa zovava veve sivazayopa. Why? Chifukwa vaziva voice ya Mulungu wao, akamba kuti navaitana kuti ine vankale vanzanga, meaning that Yesu imwe ni musano wamene musankala na eve na kukamba na eve, akamba kuti nizamba kuyenda vazamba kunikonka, vantu vapoza vazapwela vazakamba simuzavamvera, chifukwa muli na msogoleri wano wamene ama kusogolelani ali akakamba mumachita bwanji mumamvera. Hallelujah. The book of Psalms 23, Bible kamba kuti wamine anakamba ya mauni ndani ni David. David before akalipoonana naye Yesu, akalipoziwa kuti muzakabadwa mwana Yesu, wamine atapela kuombola bantu, but muzimu unachita bwanji unamsogolela, anamba kukamba zamene okapena kukamba zamene Mulungu anakonza kusogolo. That's why akamba kuti sinzayopa muntu aliyense. Let me tell you, bantu wamene blood inachita sanctify si bantu vamanta, vantu ane muzimu kapena muzimu anomasogolela, olupantu vayopa kuti pano pachipanda pali vendoshi okapena pamene nichokela pali mfiti sivamayopa. Why? Because vanange na mdo yamene vanachoka naye ni musogoleri wapino, anzina yake ni Yesu. Hallelujah. And Bible kamba kuti verse 10, ikamba kuti but the thief cometh not to do what? Imwe Satana amapela kuchita bwanji? Amapela kupa kuchita bwanji? Nenda kuchita bwanji? Hallelujah. Akamba kuti muntu aliyense wamene sana ngene, because Yesu Kristo akamba kuti tikangena tizachoka naye in the same door. But muntu wamene anangena okapena kusensa njira zinango, akamba kuti is a thief and is a robber. Let me tell you, mungatembenuke mwambopera kuchechi, umoyo wanu ungachinje kuti kapena niyamboenda kuchechi vitu vizachinjako. Let me tell you, Yesu Kristo akamba kuti pamene mwangenda pato, you need to be careful. Chifukwa Satana na eva machita chani hamafuna kungena. Some of you have been planning to say nikamboenda kuchechi vizachinja. Let me tell you, even the church Satana na chita bwanji anangena. Hallelujah. Bantima ona munga kuchechi ndiye kuli bantu bali woli. Bible kamba kuti Yesu akamba kuti Satana azachita bwanji azangena. Ngasana ngenele kuto azangenela kuwindo. Let me tell you, kulipe muntu wamene amembekezela kuti bakawalala bazapwela. Ngatima nkala kuziba kuti lelo bapwela bakawalala. Asembe tima even kukoma kutoku ngachinjekwe yote. Hallelujah. Hallelujah. But kulipe muntu wanyama konzekela kutuse wakawala lero wapila. Hallelujah. Janestanta uzakuti even in the church, even pa umoyo wanu mufunika kungala wakonzekela chifukwa Satana ambekezela njila ili yonse amina anga sevenzese kungena mu life yanu. Even in the church, Satana ambekezela kuti apeze mpata kuti achite bwanji asebenze. Hallelujah. Let me tell you, anything to say in the church, Satan alimo. There are people munapela ku church kuti umoyo wanu uchinje. Some of you munapunzira mowa kambaka kuti munapeza wanzanu wa ku church banakutengana kupunzani mowa. Hallelujah. Some of you mwezoona munga ku church muzapeza chilimbizo, but nakumana nao mkati mwa church banachita bwanji banakupesana. Bantu bambiri mwenze hori bapreze okapena mayuth mwenzo kamba kuti sex before marriage, but muli mpreze muli muyuth mpeze kakuti munamba kushita chikololo wale siyaswinde church. Even the devil is at work.
asakira kuti angene munjira iliyonse aononge malaisha abantu. Muganza kuti Satana zaononga point church, muganza kuti Satana zaononga point life yanu, muganza point kuti Satana zaononga point life okapena family yanu.